כן. בוקר טוב, Mr. Albert. We're up to page קצ"א. זקן. I don't think the people over here will appreciate this one, but we're going to have to do it. זקן. משעברו רוב שנותיו של אדם. If רוב of person's life went through already, והגיע לבן 40. He's already 40 years old. Yeah. Because 70, that's the number. So 35 is the حدسي. That's the average. I mean, when somebody passes away at 70, they don't say, oh, he passed away young. I'm not passing young in a long time. I'm just telling you. If you mention it, I'm 70. So, as you mentioned, حدسي is 35. So עברו רוב שנותיו, והגיע לבן 40. Meaning he already passed the 35. ראוי לזכור אחריתו. That's where people they don't want to think about. Mr. Gigi, that's what people they don't like to think about. ראוי לזכור אחריתו. כי הולך האדם אל בית עולמו. A person has to think about his future life. ובכל יום הולך וחסור, and every day he goes closer and closer and closer. ואם לא זכר את בוראו בימי בחרותו. Let's say when you were young, you did silly things. והלך שובב בדרך ליבו ונמשך אחר תענוגי ואבלי העולם הזה, ואת פועל השם לא הביט. Let's assume when you were young, you did things that today you regret. Then now is the time. עת לחננה. על נפשו, you should pray for yourself, ולחוס על כבוד קונו, and a person has to be careful on כבוד שמיים, ולשוב מדרכו הרעה, and to return back to Hashem, ללכת בדרכי טובים, to go on the right path, ואורחות צדיקים ישמור, and you should keep the ways of the tzadikim, and you should say, אוי לי, woe to me, כי פנה היום, כי ינתו צלילי ערב. Meaning, the sun already passed midday, ומתחיל להיות already שקיעה. אחרי 40 כבר, מתחיל השמש לרדת. אז צריך האדם to wake up, צריך האדם צריך להתעורר מאוד. ביתר, הבנה השובה אל אישי יוצרי ועוסק ועודים מרים ראשים. Person has to make sure, I got to go back home and make sure I'm clean. בטרם יבואו ימי הרעה, ימים אשר אין לי בהם חפץ, the days that you're not going to be able to do anything. שלא אוכל לעשות, you're not going to be able to do לא זכות ולא חובה ולא תשובה. You're not going to be able to do anything. ויאמר דיה לצרה. A person should say to himself, enough. עד עכשיו עשיתי רצון יצרי, till now I listen to the יצר הרע, מעתה, from now, אשוב אל יוצרי, to my creator. אולי ארצה ואתקן את מעובתי בטרם יום מיתתי. So, I mean, Pele Yoetz talks to us, direct. No, under behind bushes. talks, חביבי, אדם צריך לדעת, הגעת לגיל 40, חשבון נפש. חשבון הנפש comes with two things. Number one, זה מה היה עד עכשיו, and number two, what can we do for the future? What can we do for the future? ללכת בדרך טובים. מה היה עד עכשיו? עושה תשובה. So at least a person comes and he doesn't come with empty hands. Are we good? רפי, מה קרה שאתה ככה לא יודע? Very happy. Okay, no, ברוך השם. I'm not down. אני רואה, I see. להיכנס. חלאס, כמובן יאללה, ברוך השם היה ברית, היה יפה, ברוך השם, אז גמרנו, יאללה, שמחה. לא. כן, אבל החשבון נפש זה גם טוב וגם רע. בגיל 40. מיסטר שלמה, עברת את 40. בוא נשמע מה אומר הרב. הרב אומר לנו פה דבר גדול מאוד. You know, it's a beautiful thing. שאדם, מסתכל על החיים in a healthy way. Some people, they don't want, פתאום רואים איזה little wrinkle, wow,
מתחילים להיכנס ללחץ, a little wrinkle. נכנסים ללחץ. And some people, they get to a certain age, לא מדברים חוכמה, זה לא טוב. You have to be very careful. Some people, they see the hair start to become gray, wow, מתחילים להיכנס also ללחץ. Or, לא מרגיש טוב, a back, my leg, I cannot work the same. כל הדברים האלו, צריך לדעת it's part of life. And you're not going to stay young forever. And the person has to prepare himself to that stage. That's it. If you come ready, you'll be okay. You know, Adam, לא עלינו, has to go to surgery. Nowadays, it's not like 30 years ago. You come to the hospital, you don't know what's going on. You have no idea what's flying. You have to listen to the doctor, Amen Kadosh, and whatever he does, he does. Yo, Habibi, people are very, very educated. They search, they do Google, they look at the YouTube, what kind of surgery. You know, they come to the doctors today, and you come to the doctors with questions. He can't tell you, excuse me, I'm the doctor. He needs to give you answers. You know, you're Mr. Doctor, you have to give him answers. But today, people come with homework. They do research, they find out. So today, when you come to the hospital, also they check hospitals, Knisa, Yitzia, how it works, how many hours it takes, the procedure, and also the recovery. הכל ביחד. Adam שעושה homework, when he comes there, he knows the system, he knows when he's in, how long it should take, when he's out, and he's not surprised. So even when he knows, I have a pain, this is part of it, and it's the first 3 days, and then it pills and painkiller, but within 2-3 weeks, you're out. When a person doesn't know, so every pain, הוא לא יודע, הוא בלחץ, הוא לא יודע מה קורה, הוא כואב, what's going to be. זאת אומרת, אם אדם מכין את עצמו, if you prepare yourself before you go in the surgery, the whole procedure becomes much, much, much easier on a person. נכון או לא? יפה מאוד. אבל אדם לא יודע כלום, לוקחים אותו לחדר, just to see that room, the machines, זה חופה, זה מפחיד. The X-ray, the MRI, זה תנור, זה מפחיד. אבל אם אדם עושה, if you make a research, you do your homework, בודק את הכל, so you know how long it takes, you know everything, אז הרבה יותר קל לך. Today, יש לך procedures, שהיום it can be a little old-fashioned, a regular, procedure, all robots. They put machines, והרופא ככה עושה לך את הכל, צ'ק, כלום. Someone from המשפחה, he had a couple of weeks ago, היה צריך לעבור ניתוח. Okay? He had to go through a surgery. It was a couple hours. So he did the research on this whole item. He finds out that there is 2 doctors in town. One who did it already for, 20 years. And one is pretty new. He did it less than the other doctor. But the other doctor, if I could say, is a little old-fashioned. The surgery, put him the beten, the other one, he opens 2 small things, put a little robot, come on. I said research, but he dropped the other one, and he went to the one who uses the robots. And then it's funny, because today, what do you want, and what type of doctors, yes, and you can choose whatever you want. 30 years ago, you cannot ask anything. If they ask, Habibi, I'm a doctor.
לא משנה, אני רק אומר, the idea is שהאדם עושה a little homework, so the procedure becomes much more easier. יש, אני אומר לכם, I'm not going to go far, אפילו ברית, יש אימהות, the first child, מדברים על המוהל, בכמה זמן, ואיך, ומה, ומו. עשתה עבודת בית, יודעת את זה, so when it comes, she knows, especially the first son. אחרים לא יודעות כלום, ישר, לחץ ופניקה, and after the baby is bleeding. כשיש בדיקה יסודית, כשעושים בדיקה, אז לא צריך להיות פה, professor. All I'm saying is, just do a little homework, so when it happens, you know the process, so you know, nothing surprises you. על אותו משקל, that's what's good about learning the Pele Yoetz. אדם צריך לדעת את זה. הרב עליו השלום אמר לי, and I said it already many times over here, that his father, he told, they used to speak about everything, ואמר לי, הכין אותי גם לימי הזקנה. When he was young, they spoke about the age. איך נקרא היום? The golden age? גיל הזהב? דיברתי גם על הגיל הזה. לי הרב אמר, זקנה זה מחלה. אתה רוצה להיות זקן? It comes with a package deal. The package is, you have to know that a little kid, if he falls, that's it. He gets up and he keeps running. זקן נופל, wow, the recovery can be pain. It can be a very pain. לא פשוט. ובכלל, אם הוא שבר, זקנים, the biggest problem is if they walk and they if they fall, the recovery is נורא והיום. And if you want to do a surgery in such an age, זה אומר לך, זה סכנה גם כן, זה לא פשוט. אז צריך לדעת part of this is, זה הליכה לאט, you walk slow. האוכל is not the same system, it doesn't, stomach, it doesn't digest the same thing. So it's not time to eat meat, כל כך. It has to be מאכל יותר רך. הרב עליו השלום הקפיד על שיניים. מאוד חשוב שיניים גם כן. Teeth. Why? At a certain age, you start to lose. And if you start to lose, חסר לך, number one, you feel bad. Look at yourself, oh my gosh, I'm losing my teeth. It's horrible. And if you're a woman, forget it. Everyone, כל פעם שנופל אחד, היא רואה את עצמה as if she's closer to the grave. מה קרה לי? אז גם שיניים. He used to brush his teeth. היה מנקה את השיניים שלו. זה לא נורמלי. I'm telling you. הוא היה נקי גם כן. It was so clean. היה מאוד נקי. No. Only chicken. Fish and chicken. No meat. הבנת אותי? אבל... From age 50, he slowed it down. מאוד. לא, כאילו הוא חתך את זה, אבל here they know, holidays, או שבת חדה, ככה, בקטן, לא. No meat. No chicken. Chicken, yes, fish, yes. A lot of people, the shchita with the meat is not they eat chicken. I know a few rabbis that eat only chicken because of the shchita. אני אומר לך, גם לצסום שהוא מכיר, הרי יש לו חתן שוחט. he himself, הרב על עצמו, he was the head of the kashruyot. So he knew about the kashruyot. I'm not talking about the kashrut wise, even if the kashrut is perfect. The idea is that, but healthy-wise, stay away from red meat. The red meat after age 50, לא בריא. אוקיי? זה היה מאוד מקפיד. ומה כן טוב? Vegetables, make it soft on the stomach, healthy. Fish היה גם כן אוכל, דגים היה אוכל. I remember throughout the week, it was years, he used to eat, קוראים לזה בעברית, גרונות של הודו. liver? Turkey neck. אשתו הרבנית, שתבריה, she used to make a soup. איזה מרק, משהו, עם גרונות. זה מאוד בריא. זה היה עושה, כן, גרונות הודו וצ'יקן.
chicken, היה אוכל, vegetables, היה whole wheat, אוכל מאוד 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 נקי. easy in, easy out. ככה אוכלים. וזה גיל שאדם צריך גם כן לשמור על הבריאות שלו. exercise, אתה שומע exercise גם כן. הוא היה, even though he was going slow, אבל היה עושה את זה. He was careful with up and down hills, he wouldn't go. זה מכביד על הלב, certainly, especially when he was already in age of 80. אבל הדברים האלו מאוד חשוב. And the most important thing is, and this is the key, don't take anything to heart. Zero. היה אומר לי, עד הכפתור. People talk, he wouldn't take anything up to the button. אחרי זה, he wouldn't let anything go to his heart. כלום. היה מוחל, he used to היה מוחל, forgive people who did really bad things to him. He העביר מחל. I'm not going to let anything to eat up my heart. Let my heart hit them up. Not that they shouldn't hit me up. שמעתם? היה easy going, he had a beautiful marriage with his wife. And he was a great father and a grandfather. He was not involved in the kid's life, no comments or שום דבר. אני פה לעזור. היה עוזר בכסף הרבה לילדים, הנכדים הרבה. אבל, יש כאלו סבא, or father-in-law, he has comments. He had no comments, שום דבר. You happy, I'm happy. שמע לישראל. אל תתערב. Don't get involved in anything. יבואו אליך for advice, 100% he would give his opinion. But he himself too, they don't תתערב. בשביל מה? מה לך? הכל טוב, leave the couple alone. יש כאלו אמהות מטומטמות. הורסות, they really ruin the kid's life. Some mothers, they don't have a good marriage, and they ruin the kids' marriage. זה משהו לא נורמלי. איפה השכל? את לא נורמלית. את חיה לא טוב, leave your daughter alone. והורסות את המשפחות, אין שכל. In any event, so, הוא לא היה מתערב, okay? He was sharp. He knew about the world. He knew about stock market and real estate a lot. Stock market? Yes, he knew big about stock market and real estate because people used to ask him about business. So he was updated. So he used to give a lot of advices between people and partners. He was updated. Also in America, he used to follow also מה שקורה באמריקה גם כן, כי היו לו הרבה שאלות גם כן מה לעשות, and advices, מה לעשות. He was unbelievable. הוא היה אומר לי, אני טוב להביא לעשות לאחרים, רק לא לעצמי. I'm good to give good advices for other people, but not to myself. אבל זה חלק מהחיים. אבל על כל פנים, זה היה דבר מאוד חשוב. שהוא לא, he did not take anything to heart. And היו אנשים רעים, very bad people and evil people, רעים, but he didn't let anything around him to eat up his heart. And he had all the reasons to be upset. And he had all the reasons to be so hurt. שום דבר. עד הלב. סליחה, עד הכפתור. היה מעשה, אתם יודעים, בימנייטס, יש להם מזמור. יש לך איזה מישהו שאתה, אתה יודע, יש לך איזה משהו איתו, אתה קורא מזמור קופטט. מזמור קופטט. It's known to be the מזמור, וואי. קטר, זה, אתה אומר את זה, אני כללה רובצת עליו. Everybody in the room knows what's going on. Like No. מזמור קופטט, by the Yemenites, it's known that if somebody did something to you, אני כותב מזמור הזה, you have it in mind, וחביבי, the rocket gets to his house. מה קרה? You want to bring me Tilim? I just need a few psukim, so you know what, one מזמור קופטט, זה ככה, זה סגולה. עכשיו, תודה רבה מיץ'. אני אקרא לכם כמה. זה מזמור קופטט. אז ככה, הוא מדבר, הוא אומר ככה, תחת,
דברי שנאה סבבוני וילחמנו חינם, people who hate me and they fought me again, you know, for no reason. תחת אהבתי יסתנוני, I love them, they hated me. ואני תפילה, My friend. הפקד עליו רשע ושטן יעמוד על ימינו. I pray to שומע, let the devil השטן to be on his right side. בישפטו יצא רשע, let him be guilty in the court. ותפילתו תהיה לחטאה, let his תפילה תהיה חטא ולא מצווה. יהיו ימיו מעטים, let his life be short, פקודתו ייקח אחר. יהיו בניו יתומים, let his kids be orphan, ואשתו אלמנה, let his wife be a widow. יהי אחריתו להחליט, his end should be כרת, בדור אחר ימח שמם, יזכר עוון אבותיו. בקיצור, זה fire. So this מזמור is not to be מזמור קופטט. זה מזמור שדוד המלך התפלל על האויבים שלו, okay? So there's this one man got into a fight או משהו כזה. So he said this מזמור. אמר את המזמור הזה on his, you know, על אותו בן אדם. He got very upset and angry. הוא קורא כל יום, every day את המזמור. After a couple of weeks, קיבל סוכר. אתה יודע מה זה סוכר? קיצור, הרופא אומר לו, אתה שלך סוכר. וואו. His blood pressure goes up now also. קיצור, he came to the rabbi to complain. אתה יודע מה קרה? Mr. So and so, למה הוא עשה לי? ומה עשה? אל תשאל מה עשה, don't ask. ומה אתה עשית? I read every day מזמור קופטט. ומה קרה? הסוכר עלה לי. מה זה? diabetes, The one who was reading on the other guy, he got the sukkah. Oh, really? Yeah. אמר לו הרב, תקשיב טוב. אתה יודע מה הוא עשה לי? מה עשה? אל תשאל מה עשה. אבל מה אתה עשית? לא אמרתי מזמור קופטט. ומה קרה? אני אוכל סוכר. I eat the sugar, so Meaning you shouldn't really waste your time doing all this. Stop eating up your heart because you're gonna get blood pressure, diabetes, וכל הצרות, וכל המחלות. Stress ועצבים, that what brings all kinds of sicknesses and illness. אבל מה? קח את הכל, open the window, throw everything from the window, שלום על ישראל, קח, סע, אל תיקח. Don't take the whole world on your shoulder and be loose. When you lose, you know, your luggages are so light. יש לך אדם מגיע על השדה, you know, sometimes you go to the airport, you see people, are you moving a country? מזוודות, the boxes and wrappers, ועוד wrappers ואחר כך. The best thing is, he gives each kid to take, you know, a bag, and you go up to the plane, יש לך 6 small bags. ותגיד לי, מה קרה לך? איפה אתה? What's up? And then you have the guys the best. Backpack? אז לך, I want bag, חלס, עולה למטוס של אמן ישראל, doesn't carry anything. You know, they land, they don't wait any lines. Okay, hotel shah goes out, שלום, the taxi is there and he goes home. מה זה? על הכיפק. זה אנשים שהחיים שלהם קלים. יש לו baggage, easy. כמה פה הייתי ילד, תעשית שטויות ופה אתה יודע, easy. שאנשים לוקחים את כל העגלות, מה זה העגלות? כל הבעיות, all the problems של החיים והעצבים וכועס. Anger, there's issue with this one and this one and this family and this problem with this sister and the neighbor. I say, wow. איפה השכל? Be loose, let things just go. אבל יש אנשים שכל דבר קטן אוכל להם את הלב, אוכל. למה לאכול? בשביל מה? זה לא בריא. And you should know, doctors they all said, stress, silent killer. זה דבר גרוע ביותר. עידן, כמה סבבה. זה דבר גרוע. אני זוכר, it's a little kid, 7 years old. היה אחד מפלל בבית הכנסת של אבא. You know, in Israel. היה אחד קורא לו משה. יותר נכון, מורי משה. let's go.
This man היה, אולי בגיל 80, אולי אפילו יותר. השערות שלו שחורות, maybe here, ככה פה קצת כמה שערות לבנות. I'm not kidding. המלך קרוב בגיל 80, השיער שחור. והוא היה שמח, שום דבר לא הפריע לו. The amazing part is, I wasn't there, but my father told me the story. Is he married? When he was sick, הבן והאבא יושבים ביחד, the father and the son are sitting together, והאבא, the father says to the son, הוא לא מרגיש את הרגליים, he doesn't feel his legs. המלאך המוות כבר אני מרגיש, he went up, my legs. והבן והאבא sitting together, laughing, צוחקים, they're laughing. הוא עולה, אני מרגיש אותו, הוא עולה, יצאתי קוף, הוא אומר, ברוך השם ברח, הלך. שעה, שעתיים לפני שנפטר. They're joking around. When the rabbi heard that, אמר, זה חוכמת החיים מתקופת הנביאים. שמעת מה הרב אמר? This is wisdom of life שאדם זוכר, כך בתקופת הנביאים שאדם בשעת המוות שלו, and yet הוא עדיין בשמחה, and his mind is absolute, clear. You know how, מה זה לזכות לכזה דבר? But it doesn't happen right before you pass away. It happens right now. Today on Friday, we're going to start. Today, Friday, כתוב בהפרשים, החיידן מביא, from 12 o'clock you have a guest that you didn't invite. יש אורח לא מוזמן that comes to your house from 12 o'clock. And he is there till after Shalom Aleichem. 3 o'clock, Habibi, he's dancing around the kitchen and the house between the husband and the wife. והוא מחכה לך, he's waiting for you. Every little thing, בעיות וצרות. הוא מבסוט. And he comes every Shabbat. So he's coming today. Now the question is, how are you going to take it? You're going to take it easy? Or אתה תיקח את זה, easy, או בקל. או תריב, או בקל. So אנחנו מדברים על מיטה. צריך לדעת, to live the world happy, it starts today. How? If you know how to deal with life's problems in an easy way, no stress, ובלי עצבים, let things go, שחרר. מי שיודע לחיות ככה, תדעו לכם, it's the biggest gift. זה מהאמונה, לא? זה חלק מהאמונה. זה לא מספיק אמונה, זה עבודה עצמית, זה הרבה יותר מאמונה. יש אנשים מאמינים, אבל כל היום הוא בכאב לב. הוא מאמין שכל הכאב זה משמיים. הוא בכאב. גם את זה הוא מעלה. אני אומר לך, עזוב כרגע אמונה. אני אסביר לך, אמונה בשמיים, אבל איפה השכל? השכל פירוש, don't let things eat up your heart. אז תוציא החוצה. נכון. דבר. אל תוציא, אל תכניס בכלל. You have to know that it's happening. It's not just happening, it's how you take it. Yes. So how you if you take know it. it's happening, you can know how to sha'aret אותו. If you don't know that it's happening, you can't We sha'aret. all know it happens. But the Yeah, question is, when it happens, how do you react? That's another thing. Also. No, that's the thing I'm talking about. Okay. That's the only thing that I'm talking Take a deep about. breath. Pause. כן, הדיפ זה עדיין לא אומר כלום. צריך לדעת, להפעיל את הראש. אל תיתן, don't let things in life to eat your heart up. בחיים לא. When כסף, one of the biggest issues, people for money יכולים להתעצבן, יואו. אם אתה יודע, take your life for the past 10 years. How much money you spend on tickets? How much money you spend on plumbers? How much money you spend on fixing houses or your car goes there? So, אתה רואה, תשמע, it's almost 8% to 12% of your money. Some people even more. Depends how many tickets you get a month. But between spinning tickets, the cameras, וכל המצוות שיש היום פה in town, אתה משלם. So אם אתה, if you look at this is part of your budget that you spend. Okay, so זה חלק מזה.
פתאום אשתו באה, what's the ticket? As if he don't, it's amazing, when you have a ticket זה בסדר, אם היא את הטיקט, מה קרה? מה, את לא ראה, היה פאמפ? It's 115, did you know what is 115? מתחיל להתעצבן. או, החכם מה אומר? אני על $115 קונה שלום בית שלי. שמעתם? שמעתם? אני קונה שלום בית ב-115. Some people, they קונים שלום בית, רוצה לקחת שואלי טיול, $5,000 a trip. פה, 415, אני קונה את זה שבשקט, let things go. let things go. מה חשוב לך? הטיקט פאמפ? או חשוב לך שאתה חי בשקט עם האישה? זה פעם בשק, אבל don't take example from me, don't take example from me. But if it happens, let's say, 1 week, next week, another week, one more time, and this, what do? You don't go berserk, listen, I told you, what happened there? Again, don't take שאלה יפה, don't take me. שאלה יפה. Let me ask you, if your son Isaac comes to you, Abba, this is my issue, מה תגיד לו? מה? If your son Isaac comes to you with this question, and says, Dad, this is the issue with my marriage. מה אתה בתור אבא, איזה עצה, what type of advice would you tell you, Isaac? I would tell him, talk nice to your wife in a nice way, yeah? Tell her that this is costing money or something. Okay, so let's answer to your question. למה לאייזק אתה יכול ולרפי אתה לא יכול? שאלה. לא. בא לי להגיד לו, בטח אני לא אגיד לו שברבי שלו אבל צריך להזהיר אותו קצת, אני אומר להם, למה כל המכונות זה האנשים שלי, כל התיקים באים אליי. all the tickets. Okay. But I always, אוקיי, אז אתה לא חכם. אז אתה לא חכם אם ככה. למה אתה נותן שכולם ישימו all the addresses on your account? יפה מאוד, אז אתה לא מחנך נכון. Let them pay for the insurance. אז אדרבה, בוא נעשה חשבון. לא, okay, so no, let's do simple math. So by you let them running the cars under your name, okay? נעשה חשבון. So you saving them how much a month? 500 to 1,000 minimum, right? Minimum. Every month it's between 5 to 1,000 minimum. 100%. That's one kid. 2 kids, it's 2,000. Okay, so if they save 2,000 and 300 goes for ticket, Habibi, we're good. Still good, Yeah, excellent. You're ahead of the game. You heard of the game? Okay. הבנת? יפה מאוד. So you're saving 1,700. So you're saving 1,700, and you spend 300. But you know what? You should feel great. I'm saving 700. But what do we look? I'm spending 300. But what don't you look about? On the other 1,700 that you're saving? You still have to warn him, Rabbi, because it doesn't stop. If you let them pay, it's gonna happen. They pay. So don't say anything. Let them go until they حبيبي زي אשתו, זה save your money, guys. At least save your money. He bought this, and he has to watch it. מה הרב היה אומר? Again, say that. אם אתה תגיד, אם אבא נותן לילד שלו green light, זה ירד מהאישה. The younger, they're in a rush. The younger It hurts. so they get the It camera. hurts. It's their money. הבנתי, אמרתי לך, עדיף לי, you care about the money or you care about his shalom bait. So don't say anything about the money. לא שווה לך. לא שווה. You can say once, twice, then quiet. לא שווה. חביבי, אבל גם אתה שילמת, when you were his age, you did the same thing also. And you learned over the years. אתה ילד ממש, אתה ילד טוב. I would kill myself if I get a ticket. The idea is, again, general speaking, the idea is הכיוון צריך להיות שהשלום בית, my marriage should be much more important than the money. Some people, they don't mind to fight with the wife for a ticket. אז מה? על $65 הוא רב עם אשתו? איפה השכל? אין שכל. They also take it more than themselves. They don't like to get tickets. They fight with the she fights more than אוקיי, יפה מאוד, ישקלו נשים, they fight with the judge. Let them fight, טוב מאוד, בסדר. They try. גם טוב, you know what?
You try, you have something, so you get sense of value for life. זה בסדר. אבל as a father, you say it once, twice. The minute you're gonna תתחיל לחפור, it gives them a green light. משהו על האישה, וזה לא חכם. Remember, בסולם שלנו החיים, marriage number one. הקדוש ברוך הוא אומר לך, I'm willing להביא עובר on לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. אומר לך, על 10 הדיברות, הגמרא אומרת, when הקדוש ברוך הוא במתן תורה אמר, לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, כל העולם, the entire world דמם. לא ציפורים צייצו, no חיות, nobody, the world was silent when this divorce came out. Don't you dare mention my name לחינם, לבטלה, ברכה לבטלה. And after all, on top of it, for שלום בית, אומר לך, השם תמחק את השם שלי. מה אנחנו עושים? מוחקים את האישה בשביל כסף, איפה השכל? צריך לדעת, give and take. זהו זה. חזק וברוך, רבי חנן. שלום, go buy it.